gate that people paved that so that one person can enter. 사람이 딱 서 있으면 알맞은 그 공간이죠. So it's about the right size when one person can stand. 거기를 문을 닫습니다. So then they close the gate. 무릎을 굳힐 수도 없고 움직일 수도 없는 꼼짝 못하고 서 있어야 되는 곳이거든요. So this prison cell is something that person can only stand, not even kneeling down or something. 그리고 이 눈만 이 사람 얼굴 있는 부분만 구멍을 뚫어놨습니다. And then there's a hole that they the holes that that only eyes can see. 그러고 나서 이렇게 서서 이게 있어야 되는 겁니다. And then you have to stand there still. 이런 감옥을 우리가 상상해 보기도 우리가 한 시간도 있기가 힘들 텐데. And it's probably impossible for us to even stand, even be there for like an hour. 바울이 감옥에 있었던 상황이 어떤 상황이었는지는 모르지만 We do not fully know the situations how the Paul was kept. 특별히 로마 시민이었던 바울에게는 좀 더 다른 대우가 있었을지도 So there 모르겠습니다만은 may be some, because Paul was a citizen of Rome, so he may had some, better treatment. 우리가 이 가택 연금만 당해도 우리가 불편하고 힘든데. But if we are just kept in the home, that the order to be kept in home, then that we think as with our freedom is taken away. 감옥에 갇혀 있다는 것이 얼마나 힘들겠습니까? But and imagine how it will be difficult for people to be kept in prison. 근데 이 감옥에 갇혀 있는 바울이 바깥에 있는 사람에게 계속해서 반복해서 기뻐하라고 명령하고 있습니다. But this Paul, who's in the prison, is keep asking people outside the prison to be joyful. 한 번으로 부족하고 또 말하고 있습니다. And he repeats it as if it was not enough. 2장 18절, 3장 1절. 2:18 and 3:1. 그런데 4장 4절에서 다시 말하고 있는 겁니다. And in chapter 4 verse 4 he talks again. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라는 겁니다. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice in the Lord. 기뻐하라고 명령해놓고 또 한 번 말하는데 또 기뻐하라고 말하는 겁니다. That he commands repeatedly. 여러분 이 말씀을 이해하기 위해서 핵심되는 구절이 주 안에서라는 단어라는 것 같습니다. 주 안에서라는 구절 같습니다. I think the most important part of this verse is that it's about rejoicing in the Lord. 네, 바울이 기뻐할 수 있었던 것은 감옥 안에서이기 때문에 기뻐할 수 있었던 게 아니라 주님 안에 있었기 때문에 기뻐할 수 있었다는 겁니다. The reason why Paul was able to rejoice is not because he's in the prison, but because he's in the Lord. 그 육체적으로는 감옥 안에 있었지만 영적으로는 주 안에 있음으로 말미암아 진정한 기쁨을 누릴 수 있었던 겁니다. That physically he may be in the prison, but spiritually he's in the Lord. 우리가 안식일을 누린다고 안식일을 지킨다고 그럴 때 So when we say that we kept the Sabbath, 우리가 육체가 교회 안에 오고 육체가 어디에 있느냐가 중요한 것이 아니고 that it is not important that our physical bodies are inside the church, 우리의 영혼이 어디에 있느냐가 중요한 거죠. but that it is important that where our spirit belongs to. 우리 영혼이 주 안에 있음으로 말미암아 누릴 수 있는 참된 안식. That our spirit belong in the Lord. And through that we take the peace. 그 주 안에 있음으로 말미암아 우리가 기쁨을 누릴 수 있다는 것입니다. And through that we take the joy. 근데 우리가 주님 안에서 누리는 이 기쁨은 다른 사람들에게는 관용으로 나타나게 됩니다. So when we say that we actually enjoying the peace in the Lord, that it starts to show our benevolence to the others. 다른 사람들을 품을 수 있는 사람이 된다는 거죠. That we're able to we're able to understand and comprehend the others, not just trying to opposite them. 기뻐하라는 명령 이후에 바로 이어지는 것이 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라고 말하고 있습니다. So next verse that we see is that that your gentleness be evident to all. 우리가 그리스도 안에서 예수 안에서 참된 기쁨을 누리게 되면 다른 사람들에 대해서도 품을 수 있는 사람이 된다는 거죠. Because when we start to rejoicing in the Lord, then we start to able to show our benevolence and gentleness to the others. 넓은 마음을 품을 수 있는 사람이 된다는 겁니다. That we have a big heart. 여러분들이 그리스도인들과 비그리스도인들을 비교해 볼 때 그리스도인들이 비그리스도인에 비해서 마음이 넓고 아량이 많다고 생각하십니까? So when you compare the Christians and non-Christians, do you think the Christians are more benevolent and more gentle than the others? 그리스도인들이 비그리스도인들에 비해서 다른 사람들에 대해서 더 우호적이고 이렇게 친절하다고 생각하십니까? Are they more friendlier than the non-Christians? 그리스도인들이 비그리스도인들에 비해서 이타적이고 희생적이고 봉사한다고 생각하십니까? Are they more sacrificial? Are they more more understanding and 이 그리스도인들이 속이 좁은 사람이라고 그런다면 만약에 이기적이고 속이 좁은 사람이라고 그러면 그 사람이 과연 그리스도인인가라는
의심이 들게 됩니다. Yeah, so we start to doubt when Christians are selfish enough to not being able to be benevolent and be gentle. 용서를 경험한 사람이라면 남을 용서할 수밖에 없기 때문입니다. Because those who have experienced forgiveness, he should be able to forgive the others. 오늘 보면 주님께서 가까우시다라고 표현하고 있습니다. Now here we see that Paul says the Lord is near. 주님께서 가까우시기 때문에 우리가 관용할 수 있다고 말하고 있는데, Because the Lord is near, we can show gentleness. 주님께서 가까이 지켜보신다는 말도 되고, Then it means that the Lord is keeping eyes on us closely. 주님께서 곧 오신다는 말도 됩니다. Or it can be interpreted as that the Lord is coming to earth near. 주님의 심판이 다가왔다라는 그 개념 가지고 우리가 관용할 수 있다는 이야기도 된다는 거죠. That judgment is near. That way that we can show our gentleness. 여러분, 주님이 우리 가까이 지켜보신다고 생각하면, Let's say that the Lord is keeping an eye on us very closely. 그리고 주님이 심판하실 때가 얼마 남지 않다고 생각한다면, Or that that the day of judgment is coming near. 우리는 다른 사람을 품지 않을 수가 없습니다. Then it is impossible for us 다른 not 사람을 to 용납하고 용서하지 않을 수가 없습니다. not to forgive others, not to 우리가 월요일 날마다 어린이집에서 설교를 제가 하고 있는데, every Monday I preach sermons to the kids in the kindergarten. 지난주에 마태복음 18장을 애들한테 이야기해 줬습니다. I talked about the Matthew 18:23. 이 만 달란트를 빚진 사람이 임금에게 끌려갔습니다. There's one person who had a 10,000 talent 그 that he 빚을 owes, and he was brought to the king. 그 빚을 갚을 수 없으니까 네 몸과 처와 자식들과 모든 소유를 다 팔아서 갚으라고 명령합니다. That he was not being able to pay back, so the king asked him to pay back through by selling his sons or his wife or his servants and anything. 그러니까 그 종이 그냥 구걸을 하면서 애걸복걸 왕에게 사정을 합니다. So he's asking king for forgiveness and something else, to do something else. 내게 참으소서, 내가 다 갚겠습니다라고 말합니다. That is that please show mercy, and then he will try to pay back as. 그래서 그 임금이 그 종을 풀어줬습니다. So this king releases him again. 만 달란트라는 그 엄청난 빚을 탕감해 줍니다. And that with that 10,000 talents, he just let it go. 근데 이 친구가 가다가 자기에게 100데나리온 빚진 그 친구를 만났습니다. But as he was walking away, he saw the person who owes him 100 denarius. 위치가 바꿔져 버렸습니다. The position has switched. 임금 앞에서 자기가 그냥 애걸복걸하면서 용서해 달라고 탕감해 달라고 내가 꼭 갚겠다고 말하던 이 사람이, So this person was begging the king to that he's going to pay, and like he's forgive, and I'm going to pay back some way. 친구를 만나서는 다시 이제 임금님처럼 되었습니다. And then as he met his friend, he started acting like a king. 그런데 이 친구는 끝까지 갚으라고 그러니까 못 갚겠다고 그러니까 감옥에다가 집어넣어 버렸습니다. But as he kept urging to pay back what his friend owes him, and then because he was not able to, he puts him in the prison. 이 소식이 임금에게 들어가지 않았겠습니까? So the king must have heard this story. 임금이 하는 말입니다. As king says, 이 마태복음 18장 32절이고, this is verse 32 of the. 악한 종아, 네가 빌기에 내가 네 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 네가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 네 동반을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐. You wicked servant, I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? 이 비유의 결론이 무엇입니까? So what's the conclusion of this parables? 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 35절. So verse 33.